El primer paso en precalentar el horno es 350. Poner una taza de queso en un bol. Ahora llena el jugo del pollo y agregalo al bol de queso. Mezclado. Y luego pon la tortilla en una sartén. Ahora agrega la mezcla de la tortilla y enrolla. What, Joe? Okay. Repetir. Repetir el proceso. We melted butter and added flour and cooked it in the microwave for 1 minute and then added chicken broth to the mix. Ponga la mezcla de caldo de pollo en la estufa y deja que el fuego hierva a fuego medio. Deje que el caldo se enfríe y luego agrega la crema agria y los pimientos y la mezcla. Ahora verte la mezcla completa en todas las tortillas enroladas. Espolvorea queso sobre tortillas y luego ponla en el horno por 20 minutos. El risotto final.